สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Creator เปิดพอร์ตสุดปังรายการที่จะร่วมกันค้นหาสุดยอดนักสร้างสรรค์ผลงานออกแบบแปลกใหม่แหวกแนวสุดปังผ่านรายการเกมโชว์รูปแบบการแข่งขันเวิร์กช็อปสุดมันและขอเปิดตัวครูใหญ่แห่งโรงเรียนศิลปะและการออกแบบครูพี่วิวมามอบหมายภารกิจคอร์สเวิร์กช็อปกันครับสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะ The Creator เปิดพอร์ตสุดปังค่ะโอ้เป็นไงกันบ้างคะแต่ละตอนนี่ทราบว่าน้องๆให้โจทย์ที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะแล้วก็พี่ๆก็มาช่วยกันคัดเลือกนะคะและโจทย์วันนี้ก็เช่นกันนะคะเรียกว่าพอพี่ๆหรือพี่วิวเองได้รับโจทย์นี้มาจากน้องมัธยมนะคะก็ต้องติดต่ออาจารย์ต่างชาติของหลักสูตรนานาชาติของเราเลยค่ะก็เพราะว่าป้ายรถเมล์หรือที่สำหรับรถเมล์มาจอดหรือเรานั่งรอรถเมล์เนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะคะมันต้องรู้ตั้งแต่ว่าคนที่จะมารอรถเมล์มีพฤติกรรมแบบไหนคนขับรถเมล์มาควรจะมองเห็นยังไงและอีกอย่างหนึ่งมันคือเชลเตอร์ค่ะที่นั่งรอน่ะจะมีแดดมีฝนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใช้ความรู้ทางด้าน Product Design อาจจะไม่ได้แล้วนะคะเราก็เลยเชิญนะคะอาจารย์ยานฮุยท่านเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะทางด้านสถาปัตยกรรมค่ะก็จะได้เข้าใจนะคะบริบทของทั้งเมืองไทยนะคะที่มีทั้งอากาศร้อนมีฝนจะได้ไปเห็นป้ายรถเมล์เก๋ๆจากต่างประเทศนะคะเพราะว่าอาจารย์ยานฮุยเนี่ยค่ะท่านมาจากอังกฤษและเคยไปทำงานสอนอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะเผื่อว่าจะมีไอเดียดีๆนะคะมาช่วยพี่นักศึกษาของเราออกแบบเพราะฉะนั้นวันนี้ติดตามกันดูให้ดีเลยนะคะเรียกว่าป้ายรถเมล์แบบอินเตอร์ที่ได้อาจารย์ยานฮุยมาช่วยพี่ๆออกแบบเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างพี่วิวขอให้กำลังใจน้องๆทุกคนนะคะเอาให้เต็มที่ออกแบบให้ปังกันไปเลยนะคะพบกับครูใหญ่ของโรงเรียนศิลปะและการออกแบบไปแล้วขอแนะนำอาจารย์ผู้มาร่วมเปิดพอร์ตและจัดเวิร์กช็อปกับโจทย์สุดสร้างสรรค์ร่วมกับผู้เข้าแข่งขันในวันนี้ขอแนะนำอาจารย์ยานฮุยจากหลักสูตร Intelligence and Design Thinking ตามมาดูกันเลยครับว่าผลงานการออกแบบที่ผ่านมาของอาจารย์ยานมีอะไรบ้างครับ My name is Yan Hin Sun Ho. I'm currently assistant professor at KMITL. Besides being an assistant professor, I'm also an architect registered in the UK. In terms of my professional experience, I've practiced as an architect for 12 years in international corporate practices. And after that, I've worked as an assistant professor in Korea and Thailand for the past 6 years. My design philosophy and ethos as an architect has always been to work on projects or buildings that got built. As an architect, I was always interested in the different scales of buildings from small, medium, large to mega scale projects. My most favorite project I would have to say is the West Kowloon Station project in Hong Kong, which is the world's largest underground high-speed rail station. So we've reached the end of today's design workshop of designing a new innovative bus shelter for the city context of Bangkok. The most interesting thing about the design that we did today is that it have sustainable design features, which using like recycled materials. We're trying to be innovative to provide a new design solution for the bus shelter typology. But the most interesting thing I think about this project is actually to involve university students to go through the design process and to provide an innovative design. So we've come to the end of this workshop and I hope the high school students really like this design and I look forward to designing with you in the near future. Thank you. สวัสดีค่ะชื่อเพลินนะคะชื่อจริงชื่อพิมมาดาเพ็งอุ่นเป็นนักศึกษาอยู่คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบค่ะหลักสูตร AIDT ค่ะสวัสดีครับผมนายสุวิจักรปิ่นทองครับชื่อเล่นชื่อปันปอนครับผมก็เรียนคณะสถาปัตย์นานาชาติครับของลาดกระบังก็คือ AIDT ครับ AIDT นี่ย่อมาจาก Architectural Intelligence Design and Thinking ครับ
และเช่นเคยทุกสัปดาห์เราจะมีโจทย์สุดสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงตามคำเรียกร้องจากน้องๆม.ปลายทางบ้านที่จะมาท้าทายการออกแบบของพี่ๆนักศึกษาและครูพี่วิวก็ได้คัดเลือกโจทย์มาให้แล้วในวันนี้โจทย์จะเป็นอะไรนั้นเราไปชมคลิปกันเลยครับ Hi everyone. I have to take the bus to school almost every day. Something that I want you to use your creative ability to create a new innovative bus shelter. I think the design should be playful and eye-catching, but the most important thing is to have good function because now it looks outdated and make people feel unsafe, especially at night. Is it possible to use this kind of material to make it, such as a plastic bottle, straw, or plastic bag? Well, let's make my dream come true. I hope one day I will get to it for a bus at a fancy bus shelter where I can snap a selfie and post it to Instagram. Okay. Thank you very much. ว้าว เป็นโจทย์ที่มาจากเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะครับ เจ้าของโจทย์เนี่ยรีเควสต์มาทั้งเรื่องของความสวยงาม การใช้งาน แถมยังต้องสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุเหลือใช้อีกด้วย ผมเนี่ยแอบหนักใจแทนน้องๆเลยนะครับ แต่ก่อนจะลงมือออกแบบ เดี๋ยวเราไปฟังรูปแบบการเวิร์กช็อปจากอาจารย์ยานกันก่อนเลยครับ Okay, great. That's a really nice request to design a new bus shelter in the city of Bangkok. And before we start the design, I'm going to show the students a design presentation and a design briefing to explain you about the design and what we are going to do. So the project for today is to design a new and innovative bus shelter in the city of Bangkok. So the motto for today is let's design. So here we have a very busy city center in Bangkok, as you can see, a lot of traffic, but today we are going to focus on designing a new bus shelter. The design brief is to design something that is innovative. The design must be playful, fun, and have wow factor. But to think about sustainability, I want to give you a challenge. The challenge today is when we design our bus shelter, we must use recycled materials. So recycled materials include waste materials such as plastic bottles, straws, plastic bags, cans, cardboard, paper, etc., etc. But we also want to use the pen to do some free sketches. So what we are going to do is that two students will each design two ideas, and then we will combine the ideas to make a final model. So let's have a look at some existing bus shelters in Bangkok first, because in order to design innovative bus shelter, we must look at existing design first. So here is a typical bus shelter in Bangkok. As we can see, have a cantilever structure, have a light box that can light up at night, but we also have seating on the bottom that people can sit down to have a rest or waiting for the bus. To explain further about existing designs, here's a detail of the seating. So that's quite important, people need to sit down. But what is also important is the signage for people to read the information. So in your design, you should have thinking about how do people read the information, or is there anything that can connect with your smartphone, etc., etc. Okay? So after looking at existing designs, we want to look at new and innovative designs that have been done in other countries outside of Thailand. So let's have a look at design one. Design one is a tubular design, like a long tube. There's also seating inside this bus shelter.
Design number 2 is look like a mushroom shape, more organic shape, but provide some shelter from the rain or the hot sun. And then design number 3, which is a very organic design, so free-form design, looks very beautiful, and also have some information about the smart panel, as you can see on the right. Okay, let's look at a few more innovative ideas. So on the left-hand side, we have a roof design, which have a honeycomb structure, visually very attractive, have a glass glazing surround. And the middle design have some slats that allow some have privacy, but also have, you can see through it. So at nighttime, it's more of a good security. And then the last design, we have, again, a very organic shaped, almost like a tree shaped structure. The color is very attractive. So I hope these ideas can give you some inspiration about what we are going to design. Okay, coming to sustainability and linking it to the circular economy, which is why we want to use recycled materials to bring awareness to the general public to think about the circular economy. So on the left, we have the linear economy, which is what's happening at the moment, which is we make products using raw materials, and then the product have one usage, and then we throw it away. So this is the linear economy. But what we try to bring awareness to the general public in this project by using recycled materials is that we want to bring awareness about the circular economy. So the circular economy is on the right, and the circular economy, the ethos about that is to be able to have a thinking about design and the materials and how we are going to use the materials to have more than one life. So the materials could be recycled again, reused, but we try to think of the whole life cycle of the material or the products, and we try to have a reuse kind of ethos to it. So I want the students to bring this ethos into our design process today. Okay, let's think about how I will be judging these designs today. Although I will not be giving you a final score because 2 students are going to propose 2 ideas and then combine it into one final design, but I would like to explain how I would be reviewing your projects today. So 25% is about innovation. So the design needs to be innovative, it needs to be different to existing Bangkok bus shelters. It also needs to think about sustainability, which I just explained just now about the circular economy, how we can reuse materials, or how we can even use recycled materials in the model here to bring awareness to the general public about the circular economy and sustainability. So this is what we're trying to do here today. Thirdly, creativity. Creativity is very important for architectural design and design. So I hope the creativity will come from you and you will show me something that has a wow factor. And the wow factor is basically what is the last scoring criteria. So something different, something playful, something fun. And this we did already. The Zoom design lesson, we did a bit of research, and I'm sure you remember what we did in that lesson. So try to bring those ideas that we researched about and into your design process. So student Plum, what do you think about this project and what are your ideas and what you want to create in terms of innovation? I think this project is very interesting and also helpful because as a user that use bus stop quite often, I met a lot of problem. So I think about solving the problem, for example, like the lighting in the night and also to protect the rain. Okay, I will talk to the next student, Pon. What do you think about
new design features that we should include in this bus shelter? So in this project, I would focus on a smart display on a bus design, and I would like to put in phone charger while like users are waiting for. I would like to put solar cells panel in the roof of the bus for sustainability in the design. Okay, so we've just spoken to the students and we are going to start designing now. So here are 2 pens and I want you to write some conceptual keywords and maybe some more design features if you can think about it. So here's a green pen for you and here's a blue pen for you. And I will come back in 20 minutes to review their designs and ideas.น้องๆ นักออกแบบตั้งใจกันมากเลยนะครับ ส่วนอาจารย์ยานก็คอยให้กำลังใจและพร้อมให้คำแนะนำอยู่ใกล้ๆ ผมคิดว่าโจทย์นี้น่าจะตรงกับความถนัดของน้องๆ นักศึกษาหลักสูตร Intelligence and Design Thinking เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยจะออกแบบจุดรอรถเมล์อย่างไร และจะถูกใจน้องเจ้าของโจทย์หรือไม่ ต้องติดตามกันต่อเลยครับ Okay, so we're coming to the end of our design process and I'm going to talk to the students again. What is your final design? Can you tell me a bit more about what you've designed and how you both combine your ideas to make the final design? Student Hanpon? Mainly I focus on the function, so I put my solar panel into her honeycomb design roof, and there are smart displays on the side of the bus Okay, so you have stations. smart, you have your solar panels on the roof and you have your smart displays to display information to people using the bus stop. And lastly, a phone charger Where would the phone chargers be located? beneath of the chair. Okay, so here's your seating. So you would locate the USB charging points at the bottom, below the seating, which is more convenient for people to use. Okay, I will go to student Blonde next. Very interesting as well. What is your design thinking and contribution to this design? So I put the design of the honeycomb because I'm focusing on the design. So the design of the final product will look like a honeycomb as my design, and combined with his function is really good. So I think we got the good one. Okay, so how does the honeycomb relate to KMITL? Because the honeycomb is the logo of our faculties. Okay, I will give you 20 minutes and you can start building the model and I'll come back in 20 minutes.ว้าว ดูเหมือนว่าน่าจะออกแบบกันใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ เหลือเพียงแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้น อีกสักครู่เราไปชมผลงานที่เสร็จสมบูรณ์กันเลยครับ Okay, so we've come to the final stage of today's design workshop. I'm just going to talk to the students next about what they think about the design and to talk about the general design features of this innovative bus shelter. So let's talk to you first. What are the special features of this bus shelter? Previous things that I have told you, there are solar cells on top, and there are charger inside, and smart screen
in the back for advertising. It's very interesting. Should we show to our audience the new design? So as you can see, the shape of it will be like the honeycombs, and we also put some transparency, like to let the user see like the bus, like when does the bus come. And also this can, I think it can protect the rain and also the sun. Okay, so let me give the audience some final feedback to our students and to just give some comments about what I think about the design. I think the students have provided a very interesting and innovative design that's playful, have sustainable green ideas, and ultimately is actually provide an innovative design for our high school students. I'm looking at the design. In terms of recycled materials, we've used the straws and we've used the cardboard, and on the back for the see-through element, we've used some leftover plastic material. I hope you like this design, and I would like to thank our two students for working on this workshop today. So, thank you. สุดท้ายเราก็ได้เห็นผลงานคาแรคเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งต้องขอชื่นชมฝีมือการออกแบบของน้องๆทั้งสองคนเรียกได้ว่าฝีมือขั้นเทพมากสุดยอดครับ